Imagine standing on a ticking time bomb, never knowing when it might go off. This is the reality of living in an earthquake-prone area. Gempa Bumi, or earthquakes, are unpredictable forces of nature that can strike at any moment, leaving communities devastated. The Earth's crust is a complex network of tectonic plates that shift and move over time. These plates are constantly in motion, causing stress and strain to build up at their boundaries. When this stress becomes too much, it's released suddenly as an earthquake. Scientists use various tools like seismographs and GPS to monitor seismic activity. However, these tools can only detect the immediate effects of an earthquake, not predict one before it happens. The intricate processes that cause earthquakes remain largely hidden beneath the surface, making them difficult to forecast. Predicting earthquakes would require understanding the exact moment when the built-up stress on tectonic plates will be released. This involves pinpointing the precise location and timing, which is currently impossible with our current technology and scientific knowledge. Despite significant advancements in seismology, predicting earthquakes remains a challenge. Scientists can identify areas with high seismic activity, but pinpointing the exact time and location of an earthquake is still beyond our reach. This unpredictability means that early warning systems can only provide limited alerts. One of the main reasons earthquakes are so hard to predict is the complexity of the Earth's crust. The crust is a dynamic system influenced by a myriad of factors, including temperature, pressure, and the movement of fluids deep within the Earth. These factors interact in ways that are still not fully understood. Another factor that complicates earthquake prediction is the lack of historical data. While we have records of past earthquakes, these records are often incomplete and do not capture the full range of seismic activity. Without a comprehensive understanding of past events, it's challenging to predict future ones. Scientists are constantly working to improve our understanding of earthquakes and develop better prediction methods. However, the inherent unpredictability of these events means that even the most advanced models and technologies have limitations. This ongoing research is crucial for improving our ability to prepare for and mitigate the effects of earthquakes. Despite these challenges, early warning systems can still provide valuable information. These systems detect the initial P waves of an earthquake, which travel faster than the destructive S waves, giving people a few seconds to a minute of warning. While this might seem short, it can be crucial for saving lives. In earthquake-prone regions, preparedness is key. Communities must develop emergency response plans, educate residents about safety measures, and regularly conduct drills to ensure everyone knows what to do in the event of an earthquake. These proactive steps can significantly reduce the impact of an earthquake, even if it cannot be predicted. Sering berjalannya waktu, geosains telah membuat kemajuan besar dalam memahami bagaimana bumi kita bekerja. Namun, prediksi Gempa Bumi masih menjadi tantangan yang signifikan. Ini karena Gempa Bumi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan seringkali tak terduga. Meskipun geolog dapat memantau aktivitas di bawah permukaan bumi, mereka masih kesulitan memprediksi kapan dan di mana Gempa Bumi akan terjadi. Sejumlah besar data dan alat monitoring masih belum cukup untuk menentukan dengan pasti kapan sebuah gempa akan terjadi. Untuk memprediksi Gempa Bumi, kita perlu memahami bagaimana tekanan dan gesekan di antara lempeng tektonik berubah seiring waktu. Namun, proses ini terjadi jutaan tahun dan sangat sulit untuk dipantau secara real-time. Oleh karena itu, geosains terus mencari cara baru untuk memahami bagaimana tekanan ini berubah. Selain itu, Gempa Bumi juga dapat terjadi di daerah yang sebelumnya tidak pernah mengalami aktivitas gempa, membuatnya semakin sulit diprediksi. Misalnya, Gempa Bumi besar di Haiti pada 2010 menjejutkan banyak ilmuwan karena daerah tersebut sebelumnya dianggap berisiko rendah. Geosains juga mencoba memanfaatkan teknologi canggih seperti sensor dan satelit untuk memprediksi gempa, tetapi tantangan masih ada. Misalnya, deteksi perubahan elektromagnetik di atmosfer dapat menjadi indikator awal, tetapi efektivitasnya masih dalam tahap penelitian. Meski begitu, ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk memperkirakan risiko gempa bumi di suatu daerah. Salah satunya adalah analisis historis gempa bumi di wilayah tersebut. Metode ini membantu dalam merencanakan tindakan antisipasi dan mitigasi risiko gempa. Namun, meskipun metode ini membantu,
prediksi dengan tingkat kepastian tinggi masih sulit. Misalnya, risiko gempa di daerah tertentu mungkin rendah berdasarkan data historis, tetapi gempa bumi baru dapat terjadi kapan saja tanpa peringatan. Geosains juga sedang mencoba mempelajari tentang aktivitas hewan, seperti perubahan perilaku burung atau hewan laut, sebagai indikator potensial untuk mendeteksi gempa bumi. Namun, penelitian ini masih dalam tahap awal dan belum dapat diandalkan. Meski prediksi gempa bumi masih sulit, langkah-langkah antisipasi dapat mengurangi dampak dari gempa bumi. Ini termasuk membangun bangunan yang lebih tahan gempa, mempersiapkan panduan evakuasi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya gempa bumi. Meskipun masih sulit untuk memprediksi kapan dan di mana gempa bumi akan terjadi, terus ada penelitian dan pengembangan teknologi yang berusaha untuk memahami fenomena ini lebih dalam. Dengan begitu, kita dapat berharap untuk memperbaiki metode prediksi gempa bumi di masa depan. Penting untuk memahami bahwa gempa bumi tidak bisa diprediksi secara akurat karena proses di bawah permukaan bumi yang kompleks dan tidak dapat diprediksi. Meski begitu, penelitian terus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang tanda-tanda yang mungkin menunjukkan gempa bumi akan terjadi. Salah satu metode yang digunakan adalah pengamatan aktivitas vulkanik yang kadang-kadang dikaitkan dengan gempa bumi. Meski begitu, hubungan ini belum sepenuhnya dipahami dan tidak selalu menunjukkan gempa akan terjadi. Sebagai contoh, gunung berapi meletus di Sumbawa tahun 2018 tidak mengindikasikan gempa bumi yang terjadi di Lombok beberapa bulan kemudian. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan langsung antara aktivitas vulkanik dan gempa bumi. Para ilmuwan juga mencoba mengukur perubahan dalam medan gravitasi atau magnetik di permukaan bumi. Namun, variasi ini juga bisa disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti perubahan cuaca atau aktivitas manusia, sehingga sulit untuk membedakan. Meski teknologi seismometer telah menghasilkan data yang sangat akurat tentang aktivitas gempa, mereka hanya dapat mendeteksi gempa setelah terjadi, bukan sebelumnya. Seismometer hanya mendeteksi jarakan tanah, bukan perubahan yang mungkin menunjukkan gempa akan terjadi. Pada akhirnya, meski pengetahuan kita tentang gempa bumi terus bertambah, hal ini belum cukup untuk memungkinkan prediksi yang akurat dan dapat diandalkan. Namun, upaya ini penting untuk mempersiapkan masyarakat dan meminimalkan dampak dari gempa bumi.